Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished guest, Samaila Zubaru, President and CEO, Africa Finance Corporation, Alain Ebobisse, CEO of Africa 50, Moulay Hafid Elalami, CEO, Saham Group, Chaka Balj, President of the CGEM, Engin Sin, CEO of the Center for Research, Advisory and Technology, Tunde Folawio, Managing Director of Folawio Group. Our discussion will be expertly moderated by Aziza Nayit Sibaha, Senior TV Anchor. Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow participants, thank you so much. And I'm sorry because I know that we're behind schedule a little bit, but we will have the full time to speak about our topic today. We're having this insightful panel about something important that we will be talking about for the whole day today, which is responsible industrialization of Africa, investing in productivity, as you saw, progress and prosperity. We talked about that this morning, but let me just remind the African Union's Agenda 2063 that sets ambitious targets to drive Africa's development and growth, aiming to increase the global manufacturing value-added share significantly by 2030, and then in another level in 2063. Industrialization plays a crucial role in driving Africa's economic progress, but the question today is how we can do that in a responsible way that doesn't leave anybody behind, and that does also respect people and nature and have a positive impact on local communities. Our distinguished panelists will delve into opportunities coming from their own experiences for responsible industrialization, focusing on clean technologies. We will be talking about circular economy models and responsible supply chains. So without further ado, we will have to start going and diving into those topics in a constraint of time, as you know. And let me start with Mr. Samaila Zubaru, President and CEO of Africa Finance Corporation, which is a founding member of the AIF. So those goals are important, what we've been talking about. We're talking today about 1.5% of this share of manufacturing value added in Africa. We want to take it to 7% by 2030 and 15% by 2063. But how can African countries do that effectively, and how can they address the many challenges that you know about? And one of them is infrastructure. Good afternoon, and thank you for the opportunity to speak here today. So the theme for this year's conference, Unlocking Africa's Value Chains, is very, very important. And I know we're here to talk about why, but it's always good to understand the why. The why we're doing this is because really focusing on unlocking value chains and industrialization creates jobs. That's really the fundamental thing. And it helps us get out of our current trap of boom-bust cycles, whereby anytime commodity prices do well, we do well, and anytime there's a volatility, or there are volatilities like we have now, we suffer, we have devaluation, we have high debt, we have unemployment, we have all kinds of challenges. So the why is a focus on value capture, value retention. That is very important. And that leads to job creation, it leads to GDP growth. And depending on how we progress with that, it leads to even better quality jobs, especially bearing in mind the demographic bulge that we have in Africa and the fact that we need to focus on making it an asset. And how to do that is really to focus on particular value chains. Because Africa is vast with significant opportunities. And if I would take maybe the more topical one that leads to climate, leads to global net zero, is the critical minerals value chain. And that's one in which the partners at the Africa Investment Forum have contributed to a study that has established that it makes a lot of sense for us to produce battery precursors in Africa, because we'll move from a value of $12 billion to $240 billion by that move. And it is also important to focus on a sector like that because it also helps us and helps the world achieve net zero.
But the thing I want us to focus on is us as Africans taking ownership. We have to understand that the way development works and the way investment works is that somebody must see you do it before they follow. So trying to attract investments and making a pitch always for external parties, it's not going to work. Which is why we at the Africa Finance Corporation focus on de-risking the opportunities and transforming the idea opportunity to bankable projects and investment opportunities over time. So the focus has to be on how we can collaborate together, to ensure that we continue to risk the opportunities, how we can look at integrated value chains, whereby we're not just looking at the resource by itself, but we're looking at how to process it, how to transport it, and what are the incentives that make it possible for us to achieve all of that. So we have several examples of how we have invested in mines, in rail tracks, in ports, in industrial parks, and the entire value chain. So for us to get the how right, we have to focus on value chains. We have to focus on de-risking the opportunities. We have to focus on how we can make capital available. By capital being available, I mean we need to think of how to incentivize domestic capital. There's always a lot of talk about international foreign capital. But I say let's look at domestic capital. Let's look at how can we incentivize our pension funds to make the investments. How can we de-risk the opportunity for them to make the investments? How can we also lower the cost of funding for Sorry, Africans? I would like just to take you to some maybe initiatives that you can share with us on how to reach actually this global net zero commissions you're talking about. So very specifically, Africa has over 40% of the minerals and metals that are required for the energy transition. And we should focus on responsible mining of those. And by responsible mining, I mean putting in place framework to attract local capital, to help in the de-risking. Because once you have local capital having a stake, you can relate to the local communities, which you also have to look at. Because the local communities are the stakeholders, they own the land, and they're the ones that would be with the projects through time. So we have projects whereby before we even start production, we build schools, we put in place community banks, we put in place hospitals, just to get the communities vested in the project. That way, when the mining operation starts, it is sustainable. And then we need to look at how to incentivize local pension funds, local insurance companies to make investments. So we have a concept called the Infrastructure Credit Organization, InfraCredit, and the whole idea is to provide credit enhancement for pension funds to be comfortable in taking the risk for infrastructure and industrial activities. That is something that needs to be replicated across the continent. We have the first pilot in Nigeria. We think there's opportunity to replicate that. I emphasize local capital because I want us to understand that as Africans, we must first define the strategy. We must first de-risk the opportunity with our own capital, and then the world can follow. But if we just expect the world to come, it's not going to happen. And we need to also find ways of engaging with international partners to see how we can repurpose aid for insurance to mobilize further capital into the continent. So just to summarize, is local ownership of the entire value chain and entire process, mobilizing local capital for investment, de-risking the opportunities, putting in place infrastructure for the entire value chain, not just the mine, but up to the port and export, as the case may be. So as you're talking about financing and investment, actually, this is also a question I would like to ask you. How can innovative finance models, how can we create actually what it takes to bring the right investors, the right partners to Africa and to help Africa, especially when we're talking about investment in industrial and clean energy projects, for example? So there's an established model for development in institutions like which is called the blended finance architecture. So you look at how we can use lower risk or lower return expected capital with commercial capital. So the whole idea is we have used our funds to create the InfraCredit together with the Nigerian Sovereign Investment Authority and Garanco and Infraco through
pitch, and that is the base capital. And then we're hoping that pension funds will put in institutional capital, insurance company put institutional capital on top of that, and that goes into projects. So you can replicate the same, for clean energy, clean tech, and co. Recently, we have established the Infrastructure Climate Resilient Fund, also on the back of that architecture. We have the Green Climate Fund provide first loss equity for us. We are providing institutional capital on top of that, and we're crowding in other partners to come along us. And with that, we would be able to incorporate climate risk in the physical infrastructure build. All of this is important because you need patient capital for de-risking, and it's important that you find the right blend of both concessional and institutional capital to make the bet, that these projects will come to fruition over time. Thank you so much, President Zubair. Thank you for this insight. I'll probably get back to you in a minute. Mr. Alain Boubissi, we are the CEO of Africa 50, and Africa 50 was conceived actually to be part of the solution to the continent's infrastructure challenges. That one of the questions that I just asked. What do you see from your experience and from the work Africa 50 is doing? What do you see as the most pressing infrastructure challenges currently facing Africa, and that are important maybe also to address for this responsible industrialization we're talking about today? Well, thank you, Aziza. I'm always very pleased to be here at the African Investment Forum. Look, just to link up infrastructure, indeed, our mandate at Africa 50 is to help address the infrastructure gap in Africa, along with other institutions that are also working in the same field. But clearly, infrastructure is a key driver to unlocking value chains, for sure. And in order to do so in a responsible manner, there are a number of strategies that we are implementing. First of all, us as Africans, we are seeking to have a balanced energy mix to support our industrialization in a responsible manner. We are aggressively developing renewable power to achieve electrification goals, but we are also developing our natural gas so that we can have a balanced energy mix which is supporting our industrialization goals in a responsible manner. Now, we have a fairly big infrastructure gap on this continent in Africa, but I also see this as an opportunity, and this opportunity is becoming even more attractive because we have now, with the African Continental Free Trade Area, a fairly big market, in fact, the biggest market in the world, that is making those investments in infrastructure even more attractive. But as Samalaya said, we need to de-risk some of those projects so that we can show the way and attract additional investors from within Africa and also globally. I'd like to insist on the fact that we need really to mobilize local and regional funds from institutional investors to fund our infrastructure alongside the funds that we will mobilize globally. And it is my pleasure to mention that at Africa 50, we launched the Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund, which gathered 17 African institutional investors from across Africa, including here from Morocco. Khalid Safi, the CEO of CDG, is here. He's one of the investors in the fund. So we are showing the way that Africans need to support Africans' project even before we go globally to seek support from other institutions. So that's one of the things that we are doing. But indeed, we're doing all of this in a responsible manner. We are committed to achieving our climate targets in Africa, but we are also equally committed in accelerating our industrialization because we have big development needs. So when you're talking about those challenges, and they've been talking about the
innovative solutions that has been maybe implemented to address the challenges. What I hear from what you said is that the regional cooperation, regional funds, I mean, Africa does not just wait for things to come from outside. There are a lot of things and experience that can be shared inside to implement all those solutions we're talking about to face and tackle the challenges. Yes. No, absolutely. And I think, as I said, the African Continental Free Trade Area is a fantastic opportunity for Africans and for non-Africans to come in and invest in Africa. But of course, for it to work, we need to build regional infrastructure. And I must say that today, the funds which are spent on regional infrastructure are still limited. At Africa 50, we're doing some of the work, but I think there has to be a bit more focus on regional infrastructure. We're building the Two-Congo Bridge, hopefully soon. Minister of State Bouya from Congo is here, helping us, building that Congo Bridge to link Brazzaville and Kinshasa. And then we are doing other regional projects. I think we have to figure out a way to build regional infrastructure so that there is a lot of trade among African countries. So that's one. So now, but in terms of really innovation, I wouldn't say that it's rocket science innovation, but really it's new areas where we can actually do a lot more work, meaning, for example, bringing public-private partnerships to some subsector infrastructure where public-private partnerships were not used before. Africa 50 is pioneering transmission PPP, power transmission PPP, the first power transmission PPP in Africa. We will be doing it at Africa 50 in Kenya, and we hope that in the future, many more countries, including this country, the Kingdom of Morocco, will do transmission PPP. But the final innovation, which again is not rocket science, is just new ways of doing things. We propose asset recycling innovation that some of our country shareholders, they are using basically to recycle the investment that they've invested, the monies that they've invested in some asset. They will put those assets under concession with Africa 50 and others, and then the proceeds of the concession will be used to fund new projects, which is a way to recycle the money. And finally, I should say project development, project preparation, very important, because we need to build the pipeline of bankable projects, de-risk those projects that would then receive investment from institutional investors from within Africa and outside Africa. So the goals and ambitions are high, but we have to have a very good foundations before we start building on them. That is correct. I think that's correct. I won't even add anything. We have to build a foundation to leverage that foundation to do a lot of big things. Thank you so much. Thank you. Mulahfid Al-Alami is the CEO of Saham Group, former Minister of Industry, Trade and Digital Economy of Morocco. Bonjour, merci à vous aussi d'être avec nous. Alors j'aimerais justement tout d'abord commencer par vous parler avec votre ancienne casquette de ministre de l'Industrie entre autres. Vous avez beaucoup plaidé pour la coémergence justement. Alors je voudrais vous demander tout d'abord de nous expliquer le concept et puis ensuite comment est-ce que ce concept peut aider à atteindre un peu l'objectif dont on parle aujourd'hui, à mieux plus industrialiser, mais surtout faire une industrialisation qui soit responsable en Afrique aujourd'hui. Merci pour vos questions. En effet, ça fait longtemps, hein, donc j'ai dû perdre un peu la mémoire. Je vais essayer de replonger dedans. La coémergence est un concept qui, à mon sens, est déjà dépassé. J'exprimais dans le temps une frustration de voir, de souhaiter que des pays émergent en considérant que l'Afrique est plutôt à prendre qu'à partager. Et donc, comment imaginer une émergence d'une Afrique qui n'était pas considérée comme un partenaire à part entière? Aujourd'hui, ce que je perçois, c'est que tout cela est pratiquement derrière nous parce que nos pays africains, les uns derrière les autres, se sont repris en main, considérant que la coémergence est une exigence et non plus un sujet de discussion. Alors comment y arriver? Un des éléments essentiels à mon sens est de refuser catégoriquement, autant que faire se peut, l'importation de produits manufacturés. Ce que nous faisons chez nous en Afrique jusqu'à présent, et nous espérons que cela va disparaître au fil du temps,
c'est que nous importons des produits manufacturés et nous exportons des matières premières non manufacturées. Donc si on se limitait qu'à cela, en disant comment puis-je, dans mon pays, reconstituer, reproduire, réindustrialiser mon économie en produisant un maximum, eh bien dans ce cadre-là, on a des résultats qui sont assez impressionnants. On a eu une orientation claire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, sur la façon d'approcher cette coémergence en ayant une colonne vertébrale forte et en décidant de porter, de tenir en main notre avenir. Pour ce faire, nous avons pris au niveau de l'industrie une volonté de construire cette industrie autour des écosystèmes et de faire en sorte que tout ce qui était importé au Maroc soit passé dans une grille de lecture pour voir qu'est-ce que nous pouvions produire à partir de ces importations qui étaient très fortes, qui étaient très lourdes. Eh bien, nous avons découvert que nous nous sommes, au fil du temps, laissés aller à importer des choses parce qu'elles étaient en petite quantité et qui, au fond, sont devenues des importations extrêmement importantes en termes de volume et ce qui pesait très lourd sur notre balance de paiement. Donc, nous avons mis en place des banques de projets qui ont été réalisées par des opérateurs marocains, soit des gens qui étaient déjà dans le secteur ou des gens qui cherchaient de nouvelles idées, et nous avons pu réduire ces importations. Je vous donne un exemple sur l'automobile, est un exemple assez frappant. Le Maroc importait, comme tous nos pays africains, l'automobile à 100%. Et puis, un jour, le roi a décidé de créer une usine de montage dans le temps qui était modeste en termes de volonté d'intégration, parce qu'on n'avait rien. Il fallait avoir des entreprises autour de ces constructeurs automobiles pour fabriquer les pièces. On n'en avait pas. Et pourtant, il a décidé d'avoir un petit taux d'intégration au départ. Et ce petit taux d'intégration, aujourd'hui, nous nous orientons vers une production d'1 million de voitures au Maroc, avec un taux d'intégration de l'ordre de 69%, c'est-à-dire que quand vous prenez une voiture au complet, vous avez 69% des pièces qui constituent cette voiture qui sont fabriquées au Maroc. Mais ça a été réalisé grâce à une vision, une volonté, une perspicacité et une ténacité. On a décidé de ne plus importer des pièces automobiles ni des véhicules que l'on peut faire chez nous. Alors, l'un des éléments pour cette coémergence, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est comment, sur notre continent, on peut être complémentaires et faire en sorte que les expériences des uns puissent servir aux autres. Nous avons beaucoup de difficultés à apprendre les uns des autres sur notre continent. Nous avons ce complexe, il faut le dire très clairement, à chaque fois que nous avons un opérateur qui émerge, et commençant par moi, à ce complexe d'aller vers le nord. Si vous me donnez 2 minutes, je vous explique mon expérience. Allez-y, allez-y. Qui est catastrophique, mais qui est intéressante, je pense. Qui est intéressante, du coup. Qui peut servir. Lorsque j'ai commencé dans le monde du business, j'ai monté une structure d'assurance, une compagnie d'assurance, et qui commençait à bien marcher au Maroc. À un moment donné, je voulais faire grandir mon groupe. Et évidemment, j'ai eu le complexe du Sud, c'est-à-dire de regarder vers le Nord. Donc je suis parti en France pour acheter une compagnie d'assurance française. J'ai réussi à trouver la compagnie, à négocier le prix, etc. Tout était bien. Et il fallait demander une autorisation au ministère des Finances français. Eh bien, en demandant cette autorisation, on m'a demandé de donner des garanties. De donner des garanties de la société qui allait porter cette compagnie d'assurance. Ce que j'ai compris. Puis donner la garantie de la grand-mère, c'est-à-dire la société qui portait la société qui allait porter cette... Bref. Je l'ai donné aussi. Je n'avais pas l'habitude de donner ce type de garantie. Et on m'a demandé enfin de donner une garantie personnelle, c'est-à-dire que si le gestionnaire français qui gérait cette compagnie d'assurance faisait des bêtises, ce qui est rare mais qui peut arriver quand même, j'allais me mettre en faillite. Et ce n'est qu'en prenant cette claque que je me suis retourné vers mon continent. Et l'histoire raconte que j'ai été très intelligent parce que j'avais vu le continent comme étant un havre de paix et de développement. Ce n'est pas vrai. J'avais le même complexe que nous avons tous,
C'est d'essayer, au lieu d'aller chercher sur mon continent ce que je pouvais faire, j'ai été chercher vers le nord ce qui était faisable. Eh bien, avec cette opération en Afrique, nous avons pu créer le leader panafricain d'assurance. Et je voudrais remercier, si vous voulez, tous les collaborateurs qui ont contribué à cela et qui ont accompagné cette saga. C'est une véritable saga. Et je pense que si on arrive à mettre ensemble nos énergies à ce niveau-là, eh bien la coémergence n'est pas que du nord vers le sud, mais elle est aussi sud-sud. Comme l'avait dit Sa Majesté lors d'un discours à Abidjan, il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. C'est comme ça qu'on peut créer de la valeur. Alors, justement, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de cette notion de nord et de sud, mais avant ça, je voudrais juste revenir à ce que vous venez de dire et vous poser la question, puisque vous étiez un peu au cœur de l'action aussi pendant la période du Covid, et savoir, est-ce que cette période-là, on en a tiré quelque chose? Est-ce que ça a changé? Parce qu'on avait vu un petit peu les réactions en Europe par rapport aux masques, par exemple, ça c'est une histoire que vous connaissez très bien, et de se dire on est peut-être un peu trop lié à l'Asie, mais il y a l'Afrique juste à côté. Est-ce que ça a changé cette vision, aussi bien de l'Europe pour l'Afrique, mais des Africains pour l'Afrique? Alors je pense que ça a déjà changé l'Europe pour l'Europe. L'Europe a découvert qu'il s'était laissé aller tranquillement à de la sous-traitance en Asie et que ça commençait à être complexe dans tous les domaines. Or, donc, cet offshoring a fait perdre, si vous voulez, un savoir-faire européens qui n'ont pas été capables de produire les masques, en effet, ce que le Maroc a pu faire et ce qu'un certain nombre de pays africains ont pu faire, parce que nous avons une certaine agilité, nous avons une capacité de faire. Donc, l'Europe s'est rendue compte qu'elle avait exagéré dans cette espèce d'offshoring lointain, exclusivement pour les coûts, et n'a pas, et à chaque fois que je rencontre des politiques européens, je partage avec eux mon amertume, en leur expliquant qu'ils n'ont rien compris. Et qu'au lieu de considérer que l'Afrique, il faut mettre des barrières pour ne pas recevoir des flux migratoires, eh bien, il faut accompagner cette Afrique pour créer de la richesse sur place, qui, cette richesse, permet à l'Europe de créer de la richesse chez elle. Donc, pendant cette pandémie, nous avons découvert beaucoup de choses. Les masques ont été un élément médiatisé. Malheureusement, il y en a d'autres. Nous avons fait des respirateurs qui ont été certifiés aux États-Unis, FDA, dans ce temps-là. Ce que nous arrivons à faire sur notre continent, nous avons des merveilles. Mais nous avons aussi une vraie catastrophe, c'est nous les Africains. Nous sommes une vraie catastrophe par rapport à notre jeunesse. Nous avons très peu confiance en nous. Je vous donne un exemple concret, quand on a fait des respirateurs par des ingénieurs marocains, il faut dire que ce sont les ingénieurs du secteur aéronautique. Nous avons 142 usines aéronautiques au Maroc. Nous fabriquons des pièces d'avions, y compris des pièces de réacteurs. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans le monde industriel. C'est ce qu'on appelle les pièces chaudes des réacteurs. On en fabrique au Maroc. Et lorsqu'on a fabriqué il y a 8 entreprises d'ingénierie qui sont dans l'aéronautique, auxquelles on avait demandé de se réunir pour fabriquer ce respirateur, qui est extrêmement technologique. Ils étaient en rupture de stock dans le monde. Donc ils l'ont fabriqué. Les premiers qui ont dénigré ces respirateurs sont les Marocains, sont nos parlementaires, qui m'expliquaient au Parlement: comment pouvez-vous, Monsieur le Ministre, dire que nous avons fabriqué un respirateur? Alors je vais commencer, Charité, par... bien ordonné commence par soi-même. Je vais me critiquer moi-même et je vous critiquerai après l'ensemble du continent africain. Ce que j'ai répondu à nos parlementaires, j'ai dit: si nous avons des Marocains qui sont à l'étranger, le vice-président de Boeing est marocain, Monsef Slaoui, que Trump avait pris pour fabriquer les vaccins, est marocain. Si ces gens-là sont à l'étranger, c'est à cause de vous. Parce que vous dites des phrases telles que celles que je viens d'entendre. Comment pouvez-vous penser que nous puissions faire? Je leur dis: quand on fait des réacteurs, pourquoi ne peut-on pas faire des lits de réanimation et que nous allons importer? Donc la première catastrophe, c'est nous-mêmes. Si nous ne faisons pas confiance à notre jeunesse, à nos capacités chez nous, et que l'on n'encourage pas cette jeunesse à émerger, eh bien, elle va émerger ailleurs.
regardez combien il y a d'Africains à l'étranger qui font des carrières exceptionnelles. Alors, il y a effectivement cette force de la diaspora, et je pense que c'est l'une des grandes richesses de notre continent. Effectivement, c'est le vivier de jeunesse aujourd'hui. Et quand on parle de la jeunesse, d'ailleurs, ça m'emmène à ma prochaine question, c'est celle de changement climatique, c'est l'impact sur l'environnement, c'est ce que nous allons laisser aux futures générations. Et là-dessus, quand on parle d'industrialisation responsable, on parle d'une recherche d'un équilibre, en tout cas, qui soit équitable pour tous. C'est ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrie, on n'a pas aussi ce qu'on voit déjà aujourd'hui quand on parle de changement climatique, à savoir que l'Afrique paye la facture du Nord aussi, et qu'il y a des pollutions qui sont déplacées vers le Sud. Comment est-ce qu'on fait face à ce challenge? Alors, je pense que la victimisation est la pire des choses à avoir. Et nous, Africains, on adore ça. On se victimise. Mais qui vous oblige à être pollué? Pourquoi acceptez-vous de recevoir les déchets d'ailleurs? Moi, je pense que les pays pollueurs sont aussi responsables que les pays pollués consentants. Si vous êtes un pollué consentant, tant pis pour vous. Si vous acceptez les déchets pour les traiter chez vous, tant pis pour vous. Personne n'oblige qui que ce soit à gérer les déchets d'autrui. Je pense que nos pays ont commencé à se prendre vraiment en main. Je prends le cas du Maroc. Nous avons une réglementation environnementale qui est extrêmement contraignante. Extrêmement contraignante. Et je peux vous dire qu'en tant qu'ex-ministre de l'Investissement et de l'Industrie, j'en ai, entre guillemets, souffert, dans le bon sens. C'est-à-dire que parfois, j'étais tenté de vouloir accepter que certaines usines extraordinaires qui allaient créer beaucoup d'emplois, etc., polluent un peu nos rivières. Eh bien, la réglementation environnementale marocaine ne permet pas. Donc, c'est de notre responsabilité de ne pas accepter chez nous. Alors, j'ai eu des industriels qui m'ont proposé de récupérer des déchets, etc., pour pouvoir les traiter au Maroc. Alors, il y a déchets et déchets. Nous avons refusé, par exemple, pour les cimenteries, d'importer des déchets qui n'étaient pas acceptables. Mais il faut être droit dans ses bottes. Personne ne vous obligera à faire quoi que ce soit. Mais je pense que parfois nous victimisons. Donc il y a des choses que nous subissons qu'il faut combattre. Il y a des choses que nous acceptons par complaisance, par corruption. Hein, appelons les choses par leur nom. Nous avons des choses parfois assez fracassantes chez nous. Donc je pense qu'il faut commencer par nettoyer devant notre porte. Et je crois que si nous voulons avoir du développement, il faut aller le chercher, il faut le négocier, d'égal à égal. Nous avons vu tout à l'heure le président de la BAD qui parlait de chiffres assez intéressants concernant les matières premières, que nous avons de platine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons de l'uranium, nous avons des terres rares sur notre continent. Nous sommes un des continents les plus riches, mais aussi les plus pauvres, parce qu'on n'industrialise rien du tout. Nous vendons, nous bradons notre sous-sol. Mais je crois, sauf erreur ou omission, que ceci est en train de devenir des paroles du passé. J'ose espérer que tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui ne vaut rien et que notre continent a déjà dépassé tout cela. Croisons les doigts, en tout cas. Merci beaucoup. Je reviendrai pareil tout à l'heure pour un dernier mot. Et d'ailleurs, when we're talking about legislation, I think that Ian Sin, we will be talking about that in a few seconds, a few minutes at least, because I'm going to your neighbor, Mr. Tundi Fulawiyo, who is Managing Director at the Fulawiyo Group. Mr. Fulawiyo, your family office has a track record of actively investing in technology companies for a long time. I would like you first to share with us, if you can, some perspective on how the potential for fostering financial inclusion have evolved across the continent these years. Thank you very much for having me. The truth is that financial inclusion plays a pivotal role in promoting industrialization. I'd like to attack the industrialization issue from a different perspective, which is that when we're talking industrialization, the first thing that comes to mind is manufacturing,
it's infrastructure, it's, and so on and so forth. But the world at large has now hit what we call the fourth industrial revolution, which is actually all about what's up here and technology. So I believe that the role of financial inclusion, which is why we looked at investing in financial inclusion very early on, probably about just over 10 years ago, when we were probably one of the first investors in Flutterwave, Paystack, which are all household names now in terms of payment processing across Africa. And we felt that to unlock that ability of and the democratization of investment capability, we felt that first of all you have to unlock first access to the mainstream financial sector, and then you've also got to enhance payments so that people can trade easily and also invest in goods and services. So that was our mindset, that you've got to unlock that potential. And so in terms of that, we see that financial inclusion has allowed even the old school industrialization, which is agriculture, to come to the forefront, where farmers are able to actually transact and get paid for the goods and services. So also, you witnessed the shifts in the industrialization landscape in Africa, and I would like to ask you how things changed this last years too, concerning all the topics linked to environment and sustainability. Do we think also about that when we're investing and creating jobs? Yes, I think, look, in my career, I've watched industrialization shift from basically collaborating in power and roads and so on and so forth to a situation where we now have a shift more towards a superhighway, so to speak, which transcends all these hard and fast efforts. So I think in terms of creating more jobs, we have no option but to be like the rest of the world, which is that sustainability is key. There's no way forward without sustainability. So what do? We have to invest and we have to organize ourselves in such a way that if we do the right things and we partner in the right areas, the jobs will be created. Now, having said all of that, you talked about trajectory. Now, the trajectory looks good from, let's say the 50s or the 60s to now. One thing I have not really heard too much of this morning, and maybe it's been said, but I haven't heard it, is in all this job creation we're talking about, and industrialization and so on and so forth, what is the effect of AI going to be? The rest of the world is very nervous and very conscious about AI taking away jobs. How are we in Africa going to be different from the rest of the world? So how are we going to prepare ourselves in such a way that AI affects us positively? So in all these efforts we're making to invest and to industrialize, let's always keep it up there that if we are truly part of the fourth industrial revolution, AI is going to be a factor for us. So we need to manage that trajectory and make sure that whatever the fallouts of AI are, we're ready. How can we build beneficial, mutually private and public sector partnerships to achieve all the goals that we've been talking about today? Well, also, the truth is that, again, public-private partnership is a thing that's prominent and prevalent everywhere. But also remember that the public sector, the first thesis of investment
is return on investment. Okay? Now, the expectations of that ROI in the public sector are different from the expectations in the private sector. And in an effort to make sure that we can provide investments that are longer term for our people, the public and the private come together and balance out those return expectations. So the key is each side doing what it does best. And I can tell you, we have, in my experience, we've engaged in private-public partnerships in the areas of power supply, power generation. I mean, President Obasanjo was in the room earlier. During his administration, we had a very strong private partnership in providing power to the national grid. And that was an environment he enabled and created. This is the same thing as all other responsible governments. They come in and say, okay, private sector, what do you do best? But also very important that in collaborating, we must make sure that each partner does what it does best. So I see the future, and I see the present and also the future. You see a lot of African countries now providing exclusive economic zones, providing industrial parks, which enable the private sector to invest in their own way with their own return expectations. But the government has invested, again, for the longer term, with their own return expectations in these industrial zones. It's happened in Rwanda, it's happened in Ethiopia, it's happened in Nigeria. We see a lot of that happening all over Africa. So yes. I think that trajectory is the way forward, which is where people do what they do best. Let the singers sing and the dancers dance. Thank you so much. Turning to you, Engin Sin, you are the CEO of the Center for Research, Advisory and Technology, and the acronym is CREATE. I would like maybe, because you are an expert, but you've also been for many years working on the ground, on the field. And I would like to hear from your perspective, because I think that's the first time for you in Africa, in Morocco, yes. So welcome to you. And I would like maybe to start with what we mean and what we should mean by responsible industrialization. Does those two words can come together, actually? Well, thank you very much, Aziza, and thank you very much for having me here. Indeed, that's my first time in Africa, and I spent the last 3 days around Casablanca, Tangier, Rabat, and today in Marrakesh. I feel that this region knows so little about Asia, and Asian people like me know so little about Africa. Although I could read almost everything on Google, but I would say that having spent the last 40 minutes on this panel, listening from all the learned speakers, I feel that I really have the crash course here on stage. And a few things that I would like to highlight after listening to what's the contemplation of the leaders in Africa, business leaders, political leaders, government leaders, on back to the topic, a responsible supply chain. One thing that I would like to ponder is that I think the first rule of thumb that all of us should remember is that none of us inherit the land from our ancestors, but we are all on loan from the next generation. Malaysia experienced industrialization back in the 1980s. Back in the 1980s, there is no AI, barely computers, maybe no internet, I think, back then. But today, in the 21st century, we're talking about Generation Z. We talk about AI, 4IR, and everything robotic and things that you cannot see, but things can happen. I think Africa, having such a large population of over 1.5 billion people, you can be a very strong force in the world. Over 54 countries coming together. Malaysia, as part of ASEAN, there are 10 countries in ASEAN. Most of the ASEAN countries have experienced or started industrialization since the 1980s, and we are still learning and developing today.
A lot of pollution already happened in our part of the world. One reason is because we started earlier. There were a lack of awareness back then, lack of sharing of information. The digital platform wasn't there for cross-border data transmission. But today, if many other African countries are beginning to go forward with deep industrialization, I think it is very important for the private sector and the public sector from the entire region to set up a few standards and policy, to have policies and framework in place. For example, you can have a single window for outside investors to come into Africa. A single investment window has been very useful to the ASEAN region. Meaning to say, if a Chinese investor or Australian investor would like to come do something in Africa, we may not know which of the 54 countries to go to. Where should we land ourselves? Where should be the regional hub of the country, of the region? Should it be in Rwanda? Should it be in Morocco? Or should it be in Nigeria? So people from outside may not know. So if there is a single window, like a one-stop center for the entire Africa region to attract investments, for applications, as a window for almost everything, I think that will definitely help and speed up the region to invite foreign investments into Africa. Number two, industrialization and responsibility, and that can only happen when there is transparency. With that single window platform that can be built within the 54 countries here, data transmission, data sharing, compliances must happen. And that would mean that 54 countries may need to come to the table and harmonize your policies and regulation. For example, how do you want to treat environment? How do you want to treat single-use plastics? Do you think single-use plastic is okay because you don't use a lot of plastics? But honestly, I feel that, I witness that all the cities that I have been to are really clean in Morocco. And I am very impressed with that. So I don't know whether it is good policies that you already have or it is just the lifestyle and the people of Morocco that make the place very clean. So what you're saying is that when we're talking about the ground rules actually and the foundations we've been talking at the beginning, so those, when you're speaking about regulations, what you're saying is that if we aim high, that's good, but we have to put also those policies and regulations into mind for this first ground and foundation we want to do. So how can we both, and can we actually both achieve economic growth and environmental sustainability? Is it too late today, or can we still do things maybe inspired by experiences from other places from the world, or maybe even inspired by African experiences? You see, in the past, if I look at ASEAN and Asia, we were fighting for low cost. When big multinationals from the US, from Europe, and even China wants to leave their own shore and invest in outside of their own country, what do they look for? Cheap, low-cost production, cheap labor, cheap materials, cheap natural resources. Everything is about cheap. Why? Because the accountants of the world tell us the way we look at profit and loss accounts means dollar signs. You look at how much money and how much margin you earn at the end of the day to ensure and to define your competitiveness. But I think in today's world, with ESG in place, with environmental awareness and the importance of sustainability and inclusiveness, the profit and loss account should have more than the dollar signs. Environmental costs, human rights, well-being of the people, mental health of the people, the protection of the land of the indigenous people. And all this should be part of the equation of the profit and loss account. Having said that, when multinationals come to your country, they want everything cheap. So then it is up to the government here and the people here to choose what you want for the outsiders to land themselves here. Because once you invite them here, it's as if you open your doors and open your port and invite all the plastic waste from other countries to come to your country and your shore. It is very difficult
to shoo them away later. So, and what is maybe cheap today can have a big cost Right. tomorrow. Yep. I only have 30 seconds, sorry for Okay. that, but I would like to ask you, because we talked about AI, and I would like to know how new technologies and how innovations can play a role in driving actually the legislative changes you're talking about. You see, COVID actually sped up digital transformation across the world. Digital adoption among countries actually jumped manifolds over the last 2 to 3 years. And I think that is a good thing to global supply chain. Before COVID, from the global supply chain perspective, technology has always been an afterthought, but not a core within the entire chain. For companies today, and for consumers, in order for consumers and key stakeholders outside of being a manufacturer to guard and to be a watchdog of the entire sustainable and responsible supply chain, we should really use digital and AI and blockchain to actually check the traceability of where your things are coming from. Having said that, manufacturers and businesses want to protect their supply chain. I don't want you to know that I get my argan oil from Marrakesh, that shop from that street. Similarly, you don't want me to know where you're getting your gas, your natural gas from. So then it is then up to the government or the regional watchdogs, or the protectors of the land, to define and the standards, the testing standards, and harmonized regulation for the entire region, so that you set your pathway right. And because it is very difficult to tweak things when you already set sail. Thank you. Thank you so much. Monsieur Shakib Lailish, vous êtes le président de la CGEM, so you're the representative of the private sector today with us here in Morocco. Comment est-ce que ce secteur privé marocain, justement, contribue à la durabilité des chaînes de valeur dont nous parlons aujourd'hui, des chaînes de valeur industrielles en Afrique, et peut-être nous donner quelques initiatives plus précises qui sont mises en place pour aborder un plan collectif, continental, et faire face aux défis climatiques aujourd'hui? Merci. Je sais pas si... Voilà. Merci pour l'invitation. D'abord, il faut comprendre que le Covid-19 et l'inflation qu'a connue le monde entier a fait de manière à ce que l'Afrique est passée de 4,8% de croissance en 2021 à 3,8% en 2022. Tout ça pour dire que l'Afrique doit réaliser, et j'espère qu'elle va le réaliser de plus en plus, qu'elle ne peut plus continuer à faire le commerce comme elle a fait il y a 2 siècles. Vendre la matière première comme ça, sans avoir de valeur ajoutée. Je pense que Mohamed en a parlé, mais on n'en parle jamais assez. Il faut prendre des décisions là-dessus et avancer. D'autant plus que les énergies renouvelables sont abondantes en Afrique. Les ressources naturelles, il y a toutes les ressources naturelles qu'il faut. La jeunesse, je pense qu'il y a 50% de la population qui a moins de 25% et qui a besoin de travailler. Tout ça fait que l'Afrique, avec la ZLECAV, un marché de 1,2 milliard de personnes, nous avons aussi, comme j'ai dit, une abondance importante au niveau de l'énergie renouvelable. L'Afrique utilise à peine 2% de ses capacités en énergie renouvelable. Donc l'industrialisation de l'Afrique devient une nécessité. Aussi l'agriculture. 60% des terres arables sont en Afrique, où l'Afrique continue à importer 70% de ses besoins alimentaires. C'est insensé. D'autant plus que la population va besoin de se faire nourrir de plus en plus. Donc tout ça fait que l'industrialisation est inévitable et nous devons le faire d'une manière responsable. Alors, en parlant de manière responsable, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de partenariats entre le secteur privé marocain et les parties prenantes en Afrique qui mettent en lumière les dynamiques dont on parlait depuis ce matin, à savoir l'investissement responsable et l'investissement inclusif? Alors, parlant d'investissement responsable, je continue ce que je voulais dire et je vais répondre à votre question. C'est que l'Afrique maintenant doit s'industrialiser, elle doit s'industrialiser en tenant compte des problèmes climatiques, en étant responsable et en produisant à partir d'énergies renouvelables, en respectant aussi l'utilisation de l'eau et tout ça. Ça, on doit en tenir compte. Au Maroc, nous avons, au niveau de la CGM,
fait une étude entre les complémentarités entre le Maroc et les pays africains. Il y a vraiment des pistes importantes à développer ensemble où les complémentarités sont évidentes. Exemple, je dirais que nous avons, par exemple, au niveau de la CGM, lancé une étude aussi sur la mobilité électrique et qui donne des résultats satisfaisants où nous voyons que les voitures électriques vont de plus en plus être abondantes et nous avons besoin d'avoir des recharges partout. Donc, nous avons fait une étude là-dessus et nous avons aussi, au niveau de la CGM, RSE, qui est un label très important et qui juge essentiellement par rapport au côté je dis, responsable climatique au niveau de l'entreprise et aussi au niveau de la parité et toutes les choses qui sont importantes au fonctionnement. Maintenant, il y a des exemples comme l'OCP qui est maintenant une entreprise qui a transformé sa production pour être complètement verte. Je pense que dans très peu de temps, ils vont avoir une production à 100% verte, comme l'ammoniac vert, etc. Et qui, en Afrique, accompagne les agriculteurs et leur donne les engrais qu'il faut adapter à leur terre et les sensibilise sur tout ce qui est exploitation, tout ce qui est emploi d'eau et économie d'eau. Ça, c'est des choses qui sont en marche. Alors, à partir de votre expérience, justement, est-ce qu'il y a des secteurs précis où vous pensez que le secteur privé devrait s'impliquer davantage pour aider justement à atteindre cet objectif de développement et de développement responsable en Afrique? Comment c'est l'infrastructure? Je pense que c'est capital. Sans infrastructure, on ne peut pas imaginer ni d'industrialisation, ni de commerce. Il faut des ports, il faut des routes, il faut de la production d'énergie. Ça, les partenaires publics-privés sont là pour développer rapidement. La santé, où le Maroc, par exemple, exploite et utilise 70%. 70% des produits utilisés au Maroc sont produits au Maroc. Et je pense d'après des études, 42% des produits contrefaits sont vendus en Afrique. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et je sais qu'il y a des sociétés marocaines comme Soterma, Pharma 5 et d'autres qui ont investi en Afrique et qui ont ouvert des succursales là-bas, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Sénégal ou au Rwanda. Donc tout ça fait qu'il y a aussi de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, nous avons des choses à partager ensemble. Au niveau de tout ce qui est éducation, nous avons besoin, pour que l'Afrique puisse s'industrialiser, il faut qu'il y ait un capital humain formé. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit se faire et que je pense qu'il y a des choses à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Shakib Lailish. Thank you so much for all the participants. Thank you for your insights and very interesting exchange that we had today. Just to remind that we're aiming development, we're aiming economic growth, but definitely it's had to be with the people of Africa, but also we have those foundations we've been talking about, either on the responsibility, on development, on sustainability, of course, but also in legislation. So thank you so much for all your insights, and we will just go on and continue with the program. Thank you so much.